يا ربي صل على النبي من جاءنا بالرسالة طه محمد وآله من كلمته الغزالة. Without taking too much more of your time, I'm going to very briefly introduce our esteemed and most honored guest speaker of today. In reality, Al Habib needs no introduction. Once Habib starts to speak, and if our hearts are attached to the love of Allah and Rasul sallallahu alayhi wasallam, the words he says will penetrate our hearts and our iman. And the believers always take words of khair, words of good, words of wisdom, words of hikmah, words that will be beneficial to them in the dunya and the akhirah from such individuals. Al Habib Ali al-Jifri comes from an esteemed family of scholars whose lineage goes back to Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And Al Habib al-Jifri comes from the students of those teachers who have taught individuals, and those individuals have reached highest maqams both in this dunya and the ukhra. Habib Ali al-Jifri is amongst the students of the likes of Sayyidina Habib Ahmad Mashur bin Ba'd al-Haddad, Sayyidina Habib Abdul Qadir al-Saggaf, and Sayyidina Habib Umar ibn Hafiz. They come from the valley of Tarim in Hadramaut in Yemen, and that particular city where they come from, that town, today is growing bigger and bigger, and it seems to be growing into a city. It's also known as the city of the awliya and the city of the ulama. And Habib comes from the background of the ulama and the awliya. We're going to speak before you now. Al Habib Ali Zain al-Abidin al-Jifri hafidhullah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم. Praise be to God who created man in the best of forms, best of statures. وصلى الله وسلم على نموذج الإنسان الكامل في الوجود سيدنا محمد. And blessings and peace be upon the model of the perfect human being, our Master Muhammad. Blessings and peace be upon him. وعلى آل بيته وأصحابه وتابعيهم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. And his family and companions, and those who follow them, and those who follow them until the day of rising. طلب أن يكون عنوان هذه المحاضرة متعلق بالروح. The title of this talk that was chosen was that it be related to the spirit. وهو موضوع عظيم. It's an immense subject. غير أني عندما One كنت في aspect الطريق being outward, the other aspect being in the inward. بجانب الظاهر لولا شهوة الطعام ولولا الإحساس بالجوع لمات الناس وهم يسيرون في الأرض. فشهوة الطعام البهيمية الأصل فيها بقاء حياة الإنسان. Basically, if we didn't have hunger, no desired food, then we'd probably just die of starvation because we'd carry on doing our business and wouldn't stop to eat or drink. So the reason why we have this desire we share with animals to eat and drink is in order to preserve the body. ولولا شهوة المعاشرة لفني الجنس، فني جنس الإنسان، فبقاء النوع مربوط بذلك. And were it not for the desire for the opposites genders to come together, the human species would have ended, would be extinct. وأما الشهوات السبوعية أو طباع السبوعية فلولا وجود الغضب ما جاءت الهمة لنصرة الحق. And as for the predatory instinct, were it not for anger, we wouldn't be able to stand for justice or truth. لولا وجود الضبط، لولا وجود حب الرئاسة والتسلط كبذرة كانت في أصلها حب الضبط لما انضبطت الأمور في الحياة. Said, and were it not for the love of leadership, the predatory instinct that wants to dominate and lead, and in reality that seed, the seed of that is the desire to put things right, to set things right. هذه حكمة ظاهرة. He said this is a manifest wisdom. وهناك حكمة باطنة تتعلق بالإنسان الفرد. And then there's an inward wisdom related to the human at the individual level. حكمة الباطنة التي تتعلق بالفرد بالإنسان
أنه بوجود هذه القوى مع وجود الحث على تزكية النفس وضبط الميزان في الأخذ بهذه القوى يحصل معنى الاصطفاء من الله عز وجل لعبيده في هذه ولعباده في هذه الحياة. عندك خيار، هذا خير وهذا شر، عندك خطاب من الروح لتسلك مسلك الخير، وعندك نداء من النفس لتسترسل في شهواتها فتوصلك إلى الشر. هذا التحدي، هذا التدافع الذي أوجده الله عز وجل هو محك الاصطفاء الرباني للإنسان. The inward wisdom is that in this tension between the higher aspects of man and the lower aspects of man, and in this tension and how man resolves this tension is the reason why people are selected to be brought into the divine presence and be brought near to God. وعليه يتم أمر التكليف والتمييز بين الإنسان وغيره من الكائنات. معنى الخلافة في الوجود إني جاعل في الأرض خليفة. And on the basis of this choice, because based on these tensions and on the basis of this choice is why man is given responsibility and why man can reach the position of being the representative of God on earth. الحيوانات لها مع وجود شهوات وطباع فيها لها قوانين تحكمها. Said the animals منهاج العابدين لنفس المؤلف. Or the way of the worshippers by the same author. وكتاب 40 أصل أيضا لنفس المؤلف. And the book of the 40 principles by the same author. وكتاب أيها الولد لنفس المؤلف. Or the book O son to the or my son. وكتاب الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري وشروحها المختلفة. And the book of the 40 of the book of the aphorisms of Ibn Ata al-Iskandari and the different commentaries written on them. وكتب الإمام الحداد المترجمة والموجودة عندكم باللغة الإنجليزية مثل رسالة المعاونة وسبيل الادكار. And the writings of Imam Haddad which are here, which you have in translation, the book of assistance and the lives of man. وكتاب الروح لابن القيم الذي ذكر كثيرا من أطوار الروح وأحوالها وكيف أنها يمكن أن تتنقل حتى وهي في العالم الآخر. And the book of the spirit by Imam Ibn Qayyim, where he speaks about the soul, the spirit, and its different and its different phases, and even how it can move around in the other world. وإذا جاءت ساعة الوفاة لصاحب النفس الكاملة بعد ذلك انتقل إلى البرزخ، والبرزخ بالنسبة له لا يقطعه عن عالمه الذي من قبل، لكن بقول آخر ثم القيامة للثمرة التي أكبر، ثم الفردوس الأعلى التي تتوج للنفس الكاملة بأعلى مراتب التلذذ بالنظر إلى وجه الله الكريم. رزقنا الله وإياكم كمال ذلك مع الرسول العاقل. He said, the soul of the perfected servants of God goes into the barzakh, the world between the interspace between this world and the next, without total disconnection from this world, but living in a different phase in its new transformation, until it goes to the next phase, which is in the afterlife and in the garden, and the perfect souls are quietly crowned in the garden with the final crown of perfection, and it is to have the vision of God. وفي أحوال البرزخ لو أردتم التوسع اقرأوا كتاب شرح الصدور في أحوال الموتى وأهل القبور للإمام الحافظ السيوطي رحمه الله. And if you want to read more about the barzakh, you can read the book by Imam Sayyuti called Sharh al-Sudur لأحوال الموتى وأهل القبور. والحياة الرابعة التي هي يوم القيامة اقرأوا كتاب التذكرة. And if you want to read the fourth phase of life, or the afterlife, you can read the book of Tadhkirah by Imam Qurtubi, the reminder by Imam Qurtubi. بارك الله فيكم وخير الله عليكم. هذا ما تسعى له الله. This is what time for this. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض